Once again, good afternoon. So, to keep the system in a safety state while allocating any resources to that particular available number of available number of threads, then what is the algorithm which is going to follow to keep the system as state in the sense that is Bankers algorithm. So Bankers algorithm will be playing a vital role while keep the system operating system in safe mode. So there are several data structures which are used for Bankers algorithm. Let us see. First data structure is the number of n will be called as number of threads, and these threads will be maintained number of what you call resources. M in the sense that is number of resources, n in the sense number of threads here. Okay, so available in the sense in the system, actually in the entire system, how many number of resources are available of type J. Always J will be represents the resources and I will be represents the processes or threads. Okay, so total number of available resource types for a particular instance of resource, that is J here, will be equal to K. K is a number. For example, let us consider random access memory. 1 GB of random access, 2 GB of random access memory is there with you. So let us consider each 1 MB will be considered as one particular unit. For example, 2 GB in the sense 2048 MB will be considered as 2 GB. So therefore, available of random access memory RAM, so will be equal to 2048. That is the meaning here. Okay. If you have printer, only one printer is there with you, single printer is there with you. So available printer will be equal to 1. So that is the meaning of this particular data structure. And this available will be taken into consideration by any thread. So which are total number of resource types which are available under the system. Okay, not under the thread or not under the process here. Under that particular system, how many number of resources have been connected. So that is the information regarding to available here. It is a vector array kind of thing, which is going to give you some glance information regarding to all available resources. Then, so while running one particular thread, while running one specific thread, so you may be required several number of resources to complete its process, right? Several number of resources are required to complete its process here. So of a particular resource type RJ, how many instances are required to complete by a thread? So that is how many maximum extent number of resource types which are required by a thread for its completion is under max. Okay, max is always trying to take how many maximum number of resource types are required to completion of its job. For example, so let me take for example. So you are required. So 2 input devices are required here. Input devices are let me consider keyboard is required. One is keyboard is required, and second one is OMR also, or OCR or OMR also required for you to finish up the job. Initially, you require keyboard. Initially, you required a keyboard to start your work, and after execution will be progressive in progression. So after some time, OMR also required to finish up your job. So therefore, maximum number of resource type keyboard equal to 1. Maximum number of OMR which is required by you, by your thread, also equal to 1. Okay. Similarly, to execute all instructions of your thread, you may be required, for example, some 200 MB of random access memory space is required, for example. So, but initially 200 is not required. Initially 20 MB is required. But in progressive manner, while taking some other resources into picture taken into consideration for execution, so progressively the memory size will be gets increased. Initially 200 is not required, but maximum
size of memory which is required for our job is 200 MB. But at the starting time, how much MB you may be required? That is 20 MB. So that is why maximum amount of resource types which are required for a particular thread which is being completes its operation will be maintained with the maximum. Okay. So for ith thread, jth resources will be required as k. That is the meaning. Just now I have said. So thread one meaning is thread of one of resource type is keyboard of resource type is keyboard is equal to 1. 1 is required. Similarly, thread 1 again, thread 1, so of resource type, so random access memory, RAM, how much amount of random access memory, maximum amount random access memory is required, so 200 MB. And so on and so forth. It could be maintained in such a way. For thread 2, for thread 3, and so on and so forth, it is being maintained. Okay. The next one is allocation. During its execution, during the course of execution, so how many resources have been allocated so far? How many resources have allocated so far? Just before I told you, in the initial stage of a thread, only keyboard is required, 20 MB of RAM is required. Initial stage, the only keyboard is required and so 20 MB of memory is required. After some extent of execution, so OMR also required and the 100 MB extra will be totally 120 MB is required. So therefore, if it is required, if system is under safety state, they will be allocated to you. If system could not be in safety state to allocate these resources to you, then they will not allocate for you. So you will be wait for some more time. Okay. However, so that allocation is already so resource types which have been allocated to your thread will be maintained by this one here. So allocation of let us consider here. So allocation of thread 1 of so resource type keyboard will be equal to, so keyboard will be equal to 1. Already it has been allocated. No other keyboard is required. Only one keyboard is required. Yes, it is been allocated. And allocation of let me say thread 1. So thread 1 of resource type will be memory, random access memory. So which may be required. So initially it is required 20 MB and 20 MB is allocated for it. Already 20 MB is allocated. How much still more required? 180 MB is still more required. So these two have been allocated to your thread. So that allocation will be always maintained by using one data structure, that is allocation here. And need. So maximum number of things will be this much. Already allocated this one. Still more, how many you are required? So I am required for my thread. Let us consider. So need of thread of 1. So followed by keyboard will be equal to 0. Nothing is required in the sense of a keyboard. So again need of so thread of 1. So followed by random access memory R. Let me write R only. Random access memory. Still more required is 180 MB. Still more 180 MB is required. And need of the thread 1 of so what is that OMR? OMR still it is required OMR 1. 1 is also required to finish up my job. So this is the need matrix. This is the allocation matrix. This is the maximum matrix. And always you need to remember. So need will be always calculated something like this. So maximum matrix minus allocation matrix. Okay, if you need will be always calculated maximum minus allocation. If you perform such kind of so manipulation, then you could understand how many more resources will be required by your thread to finish up it. Okay, so these are the data structures. Based on these data structures, two algorithms are going to be so taken into place while number of threads are being executed. When number of threads are being executed, two algorithms. One is safety algorithm, and second one is so resource allocation for safety algorithm. Okay, so let us go ahead with safety algorithm.
So this safety algorithm will always taken into consideration by two more extra variables. One is work, and second one is finish. One is work, and the second one is finish. So work in the sense it is under working mode. Finish in the sense it has been finished. Already the process has been finished. So work will be available will be allocates to work, and work will be for every thread work will be gets initiated with false. No thread is being completed. All threads are under working mode only. No thread is being completed. So threads are not have been completed, and they have not given any answer to the parent. So everything is under working mode. Initially, we have to consider in such a way. Initially, we have to take it to consider in such a way. And available shall not be always available shall not be disturbed, so that this variable is going to this matrix will be going to assign to one. And what exactly you are supposed to do? You need to identify one particular thread. So I in the sense one particular thread such that finish of I must be equal to false. So it is not yet finished. False in the sense not yet finished. So if a thread is not yet finished, and the second one is need of I is less than one. Need of I, still more required number of resources will be still more required number of resources will be required, so less than the availability of resources. Okay, which system some set of availability will be there. So if your required will be less than that one, yes, it could be allocated. It could be gets allocated. While problem is going to done, then you could understand very easily what about this one. The points will be point number one will be what point you have to consider here is first one is so the thread is not yet finished. If it is true, thread has been finished. That is the thread cannot be taken into consideration for its execution. If it is false, yes, you can understand. So the thread has not been finished yet. So that you have to consider the thread. Are there any extra requirement for that particular thread? So we have to look into matter, and we will assign some set of resources to that particular thread for its completion. So what is the next point after taking this particular point as so considerable value? Then what is next one? So need of I, some more required number of resources are less than or equal to available number of resources. More than available in the sense it is not possible to allocate. So you need one printer to finish up your work, but there is no printer with me. Consider that you need a printer too. You have to take some print after completion of your thread. It must be sent to the printing. But our system does not have any printer. Then how could I allocate for you? It is highly impossible to allocate for you. So that is the matter. Okay, you may be required one OMR to finish up your job. Yes, one OMR is available. So therefore you can allocate it. So that is the process here. That is the procedure which is going to be happen here. So something like that, you have to identify one of the threads. One of the threads you have to identify. Available number of threads, one of the thread you have to identify. If this particular condition will be true, then you will be immediately jump to 4. Step number 4. Okay. What is that step number 4? Let us consider here. What is the step number 4? So allocate whatever the number of resources you allocate whatever the number of resources you are expected, they will be allocated to you, and finish of that particular job will be make into true. So it is about complete. It is about to complete. Understand? So if such kind of system is available, any process is available, process or thread is available. Let me go ahead and take this particular point one more time. ఒక పర్టికులర్ జాబ్ ఒక పర్టికులర్ థ్రెడ్ ఈ టైప్ లో ఉన్నది ఐడెంటిఫై చేయాలట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us consider this is the finish. So finish vector. This is job thread 1, thread 2, thread 3 and so on. ఎలా ఉన్నాయి అన్నిట్లో కూడాను ఫాల్సే ఉంది, అన్నిట్లో కూడా ఫాల్సే ఉంది. సో అలాగనే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవైలబుల్ వచ్చేసి రిసోర్స్ టైప్ R1, రిసోర్స్ టైప్ R2, రిసోర్స్ టైప్ R3. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవైలబుల్ ఎలా ఉందంటే ఇవి ఒక 4 ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి, ఇది ఒక 3 ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి, ఇది ఒకటే ఉంది.
ఇప్పుడు time being, I'd like to consider this particular job. So థ్రెడ్ వన్ ఏవో కొన్ని అలకేట్ చేశారు. బట్ ఇంకా ఏమేం కావాలంటే 1 0 1 అంటే రిసోర్స్ టైప్ 1 ఒకటి కావాలి, రిసోర్స్ టైప్ 2 ఏం అక్కర్లేదు ప్రస్తుతానికి, రిసోర్స్ టైప్ 3 ఒకటి కావాలి. అండర్స్టాండ్? దిస్ ఈస్ అవైలబుల్ లిస్ట్ అండ్ దిస్ ఈస్ నీడ్ లిస్ట్. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే సో మిగతా అన్ని కూడాను, మిగతా వాటన్నిటికి కూడా అవైలబుల్ కంటే ఎక్కువ ఉంది అనుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవైలబుల్ కంటే సో ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ మోర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ మోర్, రెండు మోర్. ఓన్లీ సెకండ్ థ్రెడ్ మాత్రమే ఇలా రిక్వెజేషన్ పెట్టింది అనుకోండి. ఇప్పుడు కండిషన్ చెక్ చేయండి. One moment please, my actually the power has gone from మా వీధిలో పవర్ మొత్తం పోయింది, అందువల్ల డిస్కనెక్ట్ అయ్యి వచ్చాము. నేను ఇమీడియట్ గా హాట్స్పాట్ తో కనెక్ట్ అయ్యాను. హవెవర్ యూ కెన్ సీ హియర్ సెకండ్ థ్రెడ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ రిక్వెజేషన్ ఉంది, ఈ టైప్ ఆఫ్ నీడ్ ఉంది. సెకండ్ థ్రెడ్ లో అవైలబుల్ లిస్ట్ ఆఫ్ రిసోర్స్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్స్ ఇవి. ఈ పర్టికులర్ టైంలో అబ్జర్వ్ చేయండి, మిగతా అన్ని కూడాను ఎక్కువ అడుగుతున్నాయి, అంటే అవైలబుల్ కంటే కూడా ఎక్కువ అవసరం అవుతుంది వీటన్నిటి. ఇప్పుడు ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? ఎస్, ఐ హ్యావ్ టు టేక్ సెకండ్ థ్రెడ్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్ and its status is at to false, so false only, false lone undi. Okay, and need is less than or equal to work. Observe cheyandi each and everything. So 1 is less than or equal to 4 for the first resource type, with the resource type R1. Alagane 0 is less than or equal to so 3, it is resource type R2. Alagane 1 is less than or equal to 1, this is for a resource type R3. సో అన్నీ కూడా కండిషన్స్ మొత్తం ట్రూనే కదా, ఆల్ కండిషన్స్ ట్రూనే కదా. కాబట్టి నీడ్ ఆఫ్ 2 ఈస్ లెస్ దాన్ ద అవైలబుల్. వర్క్ అంటే అవైలబుల్ కదా, అవైలబుల్. ఎస్, దిస్ కండిషన్ ఆల్సో ట్రూ. సో రెండు ట్రూ కాబట్టి ఏం చేయమంటున్నారు? ఇమీడియట్లీ హ్యావ్ టు స్కిప్ రైట్ అవే ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. సో ఫోర్త్ స్టెప్కి వెళ్ళమంటున్నారు. ఏం చేయమంటున్నారు ఇప్పుడు? ఫోర్త్ స్టెప్ లో allocate all resources which are required for you. మీకు కావాల్సినవి ఉన్నాయి మొత్తం అలకేట్ చేయమంటున్నారు. అలకేట్ చేసి దీన్ని ట్రూ చేయమంటున్నారు. దీన్ని ట్రూ చేసేయమంటారు. ట్రూ చేస్తే మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫినిష్డ్. సో మొత్తం రిసోర్సెస్ అలకేట్ చేసాం కాబట్టి ఫినిష్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఫినిష్ అయిన తర్వాత ఫినిష్ ట్రూ ఉందనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్, యూ విల్ బి గో అహెడ్ అండ్ చెక్ వన్ పర్టికులర్. ఇక్కడ ట్రూ వచ్చేసింది కదా, సో సెకండ్ ప్రాబ్లం ట్రూ వచ్చేసింది కదా. నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ ఏం జరుగుతుంది? సో సెకండ్ ప్రాబ్లం ఫినిష్ అయింది కాబట్టి సో ఇప్పటి వరకు అలకేట్ అయిన ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడాను తీసుకొచ్చేసి మళ్ళా సో వర్క్ అలాట్ చేస్తుంది. అంటే ప్రీవియస్ గా సో దీనికి రిసోర్స్ టైప్ R1 ఆల్రెడీ 3 ఉన్నాయి దీని దగ్గర. సో ఇది వచ్చేసి 2 ఉన్నాయి, ఇది వచ్చేసి 0 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అలకేట్ చేసినప్పుడు +1 యాడ్ అయింది. సో టోటల్ గా 4. సో 4 ఆల్రెడీ థ్రెడ్ నెంబర్ 2 దగ్గర ఉన్నాయి. సో దీనికి +0 యాడ్ అయినాయి. సో కాబట్టి 2 యాజ్ ఇట్ ఈస్. దీనికి ప్లస్ అగైన్ 1 యాడ్ అయింది, ఇట్ ఈస్ 2. ఇప్పుడు వర్క్ ఫినిష్ అయింది కదా, వర్క్ ఫినిష్ అయిపోయింది కదా. దెన్ దీస్ విల్ బి యాడెడ్ టు దిస్ వర్క్ హియర్. దట్ ఈస్ సో 4 + 4 8. నాట్ 4 + 4 ఆల్రెడీ చేసాం కాబట్టి 7. Then 3 + 2 3 + 2 that is 5. So 1 + 1 1. అంటే 0 అంటే 1 దీన్ని అలకేట్ చేసాం, రిలీజ్ చేసింది కాబట్టి 751. ఇప్పుడు స్నాప్ షాట్ వర్క్ లో వచ్చేసి 751 ఉంది. ఎందుకని? సెకండ్ ప్రాసెస్ అయిపోయింది కాబట్టి. సో ఇన్ సచ్ ఎ వే, సో దిస్ స్టెప్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు పర్ఫార్మ్. ఆ స్టెప్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ స్టెప్ కరెక్ట్ గా వర్కౌట్ అంటే అర్థమైంది అంటే, ఆ టైప్ ఆఫ్ స్టెప్ మీకు కరెక్ట్ గా అర్థమైంది అంటే బ్యాంకర్స్ అల్గోరిథం అయిపోయినట్లే. దాని గురించి మనం ఎక్కువగా మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. లెట్ మీ గివ్ యూ ది ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో ఎగ్జాంపుల్ కూడా తీసుకున్నాను, దాంట్లో క్లారిటీ ఇస్తాను మీకు. ఇది ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి.
finish of I equal to false and need is less than or equal to work. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. Then let us move to next slide. So here resource request algorithm. ఈ request algorithm ఎలా ఉండాలి? So requisition of I is less than the need. అవసరం ఎంతైతే ఉందో దానికంటే కొంచెం తక్కువగా రిక్వెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ ఐ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అవైలబుల్. ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఇలా ఉంటే సేఫ్టీ స్టేట్ లో ఉన్నట్టు అంటున్నారు. ఈ మాడిఫికేషన్స్ తర్వాత చూద్దాం, ముందు ప్రాబ్లం చూద్దాం. అబ్జర్వ్ చేయండి. సో రిసోర్స్ టైప్స్ ఇవి ప్రాసెస్ 1, ప్రాసెస్ నాట్, ప్రాసెస్ 1, ప్రాసెస్ 2, ప్రాసెస్ 3, ప్రాసెస్ 4. ఆల్రెడీ అలొకేషన్ ఎలా ఉంది? ప్రాసెస్ 1 కి ఏ టైప్ 0, బి టైప్ 1, సి టైప్ 0. దీన్ని కంప్లీట్ చేయడం కోసం మాక్సిమం ఎన్ని కావాలి? 753 కావాలి. మాక్సిమం 753 కావాలి. ఇంకా అవైలబుల్ ఎన్ని? ఏ టైప్ వచ్చేసాం 3, బి టైప్ 3, తర్వాత సి టైప్ 2. ఇంకా ఎన్ని అవసరం దీనికి? ఇక్కడ ప్రాసెస్ బి నాట్కి ఎన్ని అవసరం? 743 అవసరం. 753 అయితే ఒక్క బి రిసోర్స్ మాత్రం అలొకేట్ అయింది, మిగతా ఏమీ అలొకేట్ కాలేదు. కాబట్టి 743. ఇప్పుడు పీ నాట్ అని ఈ జాబ్, పీ నాట్ అని జాబ్ అంటే ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న డేటా స్ట్రక్చర్ ఏంటి? దట్ ఈస్ ఫినిష్. లెట్ us కన్సిడర్ దిస్ ఈస్ పీ నాట్ 0 పెట్టేస్తున్నాను, ఇది ఫినిష్ అనుకుందాం. సో P1, సో P2, this is 2 and this is P3 and this is P4, P0, P1, P2, P3 and this is P4. This is P4. Let us consider everything is false. ఏ ఒక్క జాబ్ కూడా ఇంకా ఫినిష్ అవ్వలా, ఏ ఒక్క జాబ్ ఫినిష్ అవ్వలేదు. ఈ కండిషన్స్ లో ఇప్పుడు ప్రాసెస్ నాట్ రిక్విజిషన్ కోసం వెళ్ళిందంట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాసెస్ నాట్ రిక్విజిషన్ కోసం వెళ్ళింది. ఏం చెప్తున్నారు? రిక్వెస్ట్, ఏ రిక్వెస్ట్కి వెళ్ళింది? సో రిసోర్స్ టైప్ అంటే ఇక్కడ క్యాండిడేట్ ఈ విధంగా రాశాను అనుకోండి. ఫస్ట్ ఏ, తర్వాత బి, తర్వాత సి అని అర్థం. క్యాండిడేట్ ఈ విధంగా రాస్తే ప్రాసెస్ నాట్ ఎటువంటి రిక్వజిషన్ కోసం వెళ్ళింది? సో ఫస్ట్ సో 4 కావాలట. ఏ టైప్ 4 కావాలి? ఇది 1 కావాలి, ఇది 0 కావాలి, ఇది 0 కావాలి. 410 ఏ రిసోర్స్ టైప్ 4 ఇన్స్టెన్సెస్, బి రిసోర్స్ టైప్ 1 మోర్, తర్వాత సి రిసోర్స్ టైప్ 0 అవసరం లేదు, ప్రస్తుతానికి అవసరం లేదు. ఇలాంటి రిక్వజిషన్కి వెళ్ళింది. ఏం చెప్తున్నారు? రిక్వెస్ట్ ఈస్ లెస్ దాన్ ది నీడ్. రిక్వెస్ట్ అనేది లెస్ దాన్ ది నీడ్ ఉందా లేదా? ఎస్, ద కండిషన్ ఇస్ ట్రూ. ఎందుకంటే సో ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు మేడ్ ఏ రిక్వజిషన్ టు ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దట్ 410 విచ్ ఈస్ లెస్ దాన్ ది నీడ్. అంతే కదా? కరెక్టే కదా? అది ఈ కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి స్టెప్ నెంబర్ 2 కలమంటున్నారు. ఎస్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టెప్ నెంబర్ 2. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్స్? రిక్వెస్ట్ ఈస్ లెస్ దాన్ అవైలబుల్. అవైలబుల్ లిస్ట్ ఇది. దిస్ ఈస్ ది అవైలబుల్ లిస్ట్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మిగతా రెండు పర్లేదు, బి అండ్ సి నో ప్రాబ్లం. మరి ఏ నంబర్ ఆఫ్ అవైలబిలిటీ ఉందా? 4 ఈస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3. ఈస్ ఇట్ ట్రూ? నో, ట్రూ కాదు. ట్రూ కాదు కాబట్టి రిక్వజిషన్ హ్యాస్ బీన్ డిస్కార్డెడ్. 0 అయితే దానికి డిస్కార్డ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ సపోజ్ టు బి అలొకేటెడ్, ఇట్ ఈస్ డిస్కార్డెడ్. అంటే స్టెప్ నెంబర్ 2 దగ్గర ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు లెట్ us కన్సిడర్ P1 దగ్గర కొందాం. P1 లో సో ఏవైతే నీడ్ ఉందో ఆ నీడ్ మొత్తం కూడా 1, 2, 2 అన్ని కావాలనుకుంటున్నాం. ఫినిష్ చేయడం కోసం అన్ని కావాలి. ఇది రిక్వజిషన్ ఈ విధంగా పెట్టాం. రిక్వజిషన్ ఈస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నీడ్. 1, 2, 2 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1, 2, 2 ట్రూ. ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంది కాబట్టి ట్రూనే. సో గో టు స్టెప్ 2. స్టెప్ 2 దగ్గరికి వెళ్తే నాకు ఏమేమి కావాలి? రిసోర్స్ టైప్ ఏ 1 కావాలి, రిసోర్స్ టైప్ 2 2 కావాలి, రిసోర్స్ టైప్ 3 2 కావాలి. సో yes, can you allocate this one or not? Yes, this particular allocation could be done. ఎందుకోసం అంటే మనకి అన్ని కండిషన్స్ రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ I is less than available. Yes, it is true కాబట్టి సో అవైలబుల్ విల్ బి ఈక్వల్ టు అవైలబుల్ మైనస్ రిక్వెస్ట్. అవైలబుల్ ఏమేమి ఉన్నాయి? ఇప్పుడు 3, 3, 2 ఉన్నాయి. ప్రాసెస్ P1 కి అలొకేట్ చేసాం కాబట్టి ఈ 3 కాస్త 1 పోతే 2, ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 0. ఇది మిగిలింది ప్రస్తుతానికి. దెన్ అలొకేషన్ ఈక్వల్ టు అలొకేషన్ ప్లస్ రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ I. అలొకేషన్ ఏంటి? ఇక్కడ ఆల్రెడీ హౌ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ అలొకేషన్స్ హావ్ డన్? 200 ఆల్రెడీ అలొకేట్ చేస్తుంది. దీనికి బదులుగా ఇప్పుడు ఏం వస్తుంది? సో 2 + 1 దట్ ఈస్ 3 ఫాలోడ్ బై 2, 2 ఇంతవరకు అలొకేట్ చేశాం.
ఓకే, ఇంతవరకు అలకేట్ చేశారు. మరి మాక్సిమం రిక్వైర్మెంట్ అదేనా? గమనించండి, ఇక్కడ అలకేషన్ ఎంత ఉందో మాక్సిమం రిక్వైర్మెంట్ కూడా అదే ఉంది కదా. కాబట్టి దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫినిష్, అంటే P1 ఈస్ గోయింగ్ టు ఫినిష్ సో దట్ ఇట్ కుడ్ బి మేక్ ఇంటూ T, ట్రూ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ప్రాసెస్ 1 will be eliminated from the list because it has been completed and have been so finished. అండ్ ఇకపోతే నీడ్ ఆఫ్ ఐ ఈక్వల్ టు నీడ్ ఆఫ్ ఐ మైనస్ రిక్వెజేషన్, అంటే 1 2 2 కావాలి, 1 2 2 అలకేట్ చేశారు. ఇవేమవుతాయి 0, 0, 0 అయిపోతుంది, 0, 0, 0 అయిపోతుంది. ఎస్, దిస్ ప్రాసెస్ విల్ బి గెట్స్ ఓవర్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్. ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిందనుకోండి, ఈ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అప్పుడేం జరుగుతుంది ఒకసారి ఆలోచించండి. సో అప్పుడేం జరుగుతుంది, సో 3 2 2, సో ఏ టైప్ 3, సో బి టైప్ 2 అండ్ సి టైప్ 2, ఈ మూడు కూడా అవైలబుల్లోకి యాడ్ అయిపోతాయా? ఎందుకంటే ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఆ రిసోర్సెస్ మొత్తం కూడా రిలీజ్ చేసాం కాబట్టి సో నౌ సో దిస్ పర్టికులర్ allocation after completion of this one, I'm talking about after completion. So 2 plus 3, that is 5, and then 1 plus 2, that is 3, and then 0 plus 2, that is 2. ఇది ఇప్పుడు allocation. Second, and after completion of this particular process 1, this is the snapshot of availability. Then if you will go for next, if you will go for P2 కోసం వెళ్ళాం అనుకుందాం. P2 లో రిక్వెజేషన్ ఏం పెట్టింది? నౌ ద రిక్వెజేషన్ విల్ బి సో 4 then followed by 0 0 4 0 0 4 కావాలి ఇక్కడ. ఓకే, రిక్వెస్ట్ ఈస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నీడ్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ట్రూ, ఎందుకంటే 400 600 కావాలి, 400 అవసరమైంది. దిస్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ కాబట్టి నెక్స్ట్ ఈ కండిషన్ చూద్దాం. రిక్వెజేషన్ ఆఫ్ ఐ ఈస్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు అవైలబుల్. ఇప్పుడు అవైలబుల్ అంతా 532. దిస్ ఇస్ ది న్యూ లేటెస్ట్ స్నాప్షాట్ 532. నాకు కావాల్సింది ఏంటి 400, అంటే 400 అలకేట్ చేసిన తర్వాత ఇక మీకు ఏం మిగులుతాయి, ఇక్కడ ఏమేమి ఉంటాయి ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ లో. సో 400 అలకేట్ చేసిన తర్వాత హియర్ ఇట్ ఈస్ 1, సో 3 and 2, 1 3. ఓకే, this is the available, so that after some time this particular process will be gets true. Okay, then going for process P3 మొత్తం కావాలంటుంది. సో 0 1 1, సో అవైలబుల్ కంటే తక్కువే ఉంది కదా, ఇది కూడా అలకేట్ చేస్తుంది. సో కంటిన్యూస్లీ పవర్ వస్తూ పోతుంది, అది ప్రాబ్లం మనకి. నో ప్రాబ్లం. సో ఇప్పుడు ప్రాసెస్ P3, ఈ ప్రాసెస్ P3కి వెళ్ళినట్లయితే ఈ ప్రాసెస్ P3 ఏం జరుగుతుంది 0 1 1 కావాలి కాబట్టి ఎస్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అలకేటెడ్. దెన్ ఫాలోడ్ బై ప్రాసెస్ P4కి వెళ్ళినప్పుడు అలకేట్ అవుతుందా? సో అలకేట్ అవ్వదు. కాబట్టి సేఫ్టీ సీక్వెన్స్ ఏంటో ఒక్కసారి ఆలోచిద్దాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రాసెస్ P2 అయిపోయింది. సో ప్రాసెస్ P2 not P1, P2. So let me eliminate this one. Initially I have written somewhat wrong. So process P2 first, then followed by process P3. P2 na P1 na P1 enama P1 and 2 anukunna. So process P3, then followed by so next possibility, so process P2, ippudu process P2, then followed by so process P4, and finally process P0. ఇది కంటిన్యూషన్. ఈ విధంగా అలకేట్ చేసుకుంటూ వస్తే రిసోర్సెస్ ని సో యువర్ సిస్టమ్ విల్ బి ఇన్ సేఫ్టీ స్టేట్. ప్రాసెస్ P0 బిగినింగ్ లో అలకేట్ చేస్తే సిస్టమ్ మాత్రం డెడ్ లాక్ లో ఉంటుంది. ఎందుకంటే మొత్తం రిసోర్సెస్ మొత్తం అక్కడ హెల్డ్ అప్ అయి ఉంటాయి. పూర్తిగా మీరు వేరే వాళ్ళకి అసైన్ చేయడానికి కుదరదు కాబట్టి పూర్తిగా హెల్డ్ అప్. So this is the way to allocate resources based on the need and availability of resources under bankers algorithm. ఇది జరిగేది కంటిన్యూస్లీ. ఈ రెండు అల్గరిథమ్స్ కూడా, ఐ మీన్ ఈ రెండు సేఫ్టీ అల్గరిథం ఫాలోడ్ బై రిసోర్స్ రిక్వెస్ట్ అల్గరిథం, రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇన్ దిస్ వే we have to finish up the bankers algorithm. ఓకే, సో దీనికి నేనేం చేస్తానంటే
ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ వాట్ యు కాల్ ఒక స్లైడ్ ని ప్రిపేర్ చేసి మీకు పంపిస్తాను, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్లైడ్స్ ని ఎలా అలొకేట్ చేస్తే సేఫ్టీ సీక్వెన్స్ వస్తుంది ఈ స్నాప్ షాట్ కి, అంటే ఈ రిసోర్స్ టైప్స్ కి ఎలా వస్తుందో ఒకసారి నేను చెక్ చేస్తాను. మొత్తం రాస్తాను, నేను రాసి మీకు పంపిస్తాను. సో గో అహెడ్ అండ్ చెక్ ఇట్. This is what the today's class. Tomorrow we shall begin unit number 3. Okay, the next class. Let me take the attendance for a while.